सो गाइस देखो सो गाइस हे गाइस गुड आफ्टरनुन वेलकम बैक टू आवर चैनल रुद्रकी सिंपल इन চ্যানেল থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন হে তে রে তে টা 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 টান টান সো গাইস এত সিজিং হচ্ছে আমার এতেই অনেক সর্দি 2-3 দিন থেকে লেগেছে আজকে আমি তোমাদেরকে রিয়েল নসি দেখাচ্ছি গাইস আমার হাতটা ইউজ করিনি তারপরে এমনিই যে সিজিং হয়ে নসিবলিং হচ্ছে সিজিং হচ্ছে গাইস আমার অবস্থা দেখো তোমরা স্টিকটারই আমি আমার সিজিংগুলো তোমাদের সাথে দেখাচ্ছি কটন স্টিক ছাড়া তো হবেই না কারণ সিজিং না হলে তো নসিবলিং কেমনে হবে না গাইস আমার নসিবলিংটা পুরা নসিবলিং যে পুরা কি হয়ে গেছে নোংরা হয়ে গেছে নাকের জল আর মুখের জলে হয়ে যাচ্ছে
দেখেছো গাইস, এত বোরিং হচ্ছে আমার তো। এই যে রিংটা না, সেই রিংটা চলো আবার সো গাইস দেখো পুরো চোখটা দেখো, একটু সিজিং হচ্ছে, কি বলবো তোমাদেরকে। চলো আমি স্ট্যান্ডটা আনিনি তো গাইস, তাই ওই যে আমার তোমারটা হাত দিয়ে ধরেছি মোবাইলটা, এই যে একটু লাড়াছাড়া খাচ্ছে, তো এই যে ভিডিওর মধ্যে ঝাপসা আসবে সিনিংয়ের সময়, তো ভিডিওটি ঝাপসা আসবে সিনিংয়ের টাইমে। ও স্ট্যান্ডটা আনিনি শোনা বাবার জন্য, ও যদি দেখে স্ট্যান্ড নিয়ে এসেছি তো পাগল হয়ে যেত ভিডিওর জন্য। আমার অবস্থা পুরো শেষ, কি বলবো তোমাদেরকে। আজকে যে তোমাদেরকে দেখি সব রিয়েল নসি গাইস, দেখো গাইস সো গাইস তোমরা যতজনই কমেন্ট করবে নেট চ্যালেঞ্জের জন্য, তোমরা বলেছো রিয়েল নসি করার জন্য, তাই আজকে রিয়েল নসি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি গাইস। তো একদিন পরপর আমি ভিডিও আপলোড করি, কিন্তু কোনোদিন একদিন বাদ হয়ে দুদিন হয়ে যায়, তোমরা ম্যানেজ করে নিও। কিছু প্রবলেমের জন্য আমি ডেইলি মানে একদিন পরপর ভিডিও দিতে আমার একটু সমস্যা হয়, তার জন্য ভাই আমার সোনা বাবাটা আসছে, আমি এখন দেখলাম আমার সোনা বাবাটা আসছে, তাই ভিডিওটি আমি কন্টিনিউ করতে পারছি না, এখানে শেষ করছি। ছোটো বাচ্চারা থাকলে যা ভিডিওর মধ্যে অসুবিধা করে তোমরা তো জানো গাইস। আমার সোনা বাবাটা এখন আসছে, তার জন্য ভিডিওটি এখানে স্টপ করছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ভিডিওটি কমেন্ট মি গাইস নেক্সট চ্যালেঞ্জের জন্য। আজকের জন্য ভিডিওটি এখানে শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। এই ভিডিওটি আমাকে কেমন লাগছে কমেন্ট মি গাইস।